All right, everyone. Thank you for joining us today for our Matchday-1 press conference ahead of the U.S. Open Cup final tomorrow evening. We've got with us head coach Oscar Pareja. Oscar, we'll start with an opening statement from you. Well, thank you, Robert, and all the participants on the press conference. Just to manifest our joy and being proud of this final, just bringing the final to Orlando, an historical important game for us. And what we have done in the past week especially is work and just get ready and prepare this group for such an important match. All right, we'll open up to questions now. As a reminder, if you have any questions, please use the raise hand feature. We will start off with Austin David. Oscar, good afternoon. Just in terms of Sacramento, I'm assuming you've watched a lot of film on them to this point. What have you seen from this USL Championship team, just in terms of the problems that they present for your team, and what have you kind of pinpointed in terms of things that you may have looked at specifically? Well, it's a very good team. We have the much respect for them and their coaches, and obviously they are here for a reason. Their journey has not been any easy to get to this point. So we have been approaching this match, and our preparation has been very precise and like any other competition, obviously, but this one being the final, recognizing what they can do to hurt us, and like any other team, what the weaknesses we can find, making our game plan clear for the players, understanding that the match is on their functions or the way they play, and trying to get those parents down and see how can we affect them, and also protect ourselves from the things that they regularly do good, and that's our job that we have done. Next, we'll go to Mike Gramajo. Thank you, Rob. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, lo acabas de mencionar, un equipo que a pesar que es una segunda división, están en la final y, bueno, contra el equipo de Orlando City. Profe, te quería preguntar, ¿cómo se ve el equipo ahora de salud entrando a esta final? Sabemos que Robin Johnson ha estado fuera ya unos par de partidos, ha estado se ha estado progresando un poco con su regreso, pero lo podemos saber este miércoles, y si hay otros jugadores que quizás pueden ser parte de la nómina el miércoles. Robin ha trabajado normal toda la semana con nosotros. Hemos estado muy felices porque él ya está de vuelta en nuestros entrenamientos, en la preparación. De resto, todo el grupo ha estado normal. Joey Desar, Jacqueline y Alex Pato no están disponibles, como ustedes lo saben, y lo hemos anunciado anteriormente, pero de resto todo el grupo está disponible. Esto para también confirmar de que Gastón González, como lo saben, pues lo esperamos hasta la próxima temporada. Pero de resto todos los jugadores están disponibles. Next, we'll go to Jonathan Siegel. Awesome. There you go. Sorry, it took a second to get off mute. Hi, Oscar. Thanks for taking the time. I wanted to ask you about the pressures and danger that you've seen from Sacramento of how they have beaten 3 other MLS teams.
it would be a historic occasion tomorrow night if they make it a fourth. You guys obviously are doing everything in your power to push back against that. As a club, as a manager, how have you managed that? What's your perspective on the challenge that awaits? Because in the broader landscape of American soccer, this is a historic occasion that could take shape. Right, thanks, Jonathan. It's the way we operate and the way I have recognized this sport in all my years as a player and as a coach is much respect for any opponent, whether in the paper or the opinions of people think that they are better than us or not. I think our responsibility is to prepare a game professionally and trying to do our best to beat our next opponent or the opponent that you have in front. For me, the context doesn't exist. The only thing that exists is the present, and the present is that there is a match tomorrow for the cup, and we're going to be there. Next, we'll go to Kevin Nguyen. Hey, Oscar. You've been in American soccer for quite some time now. What are your thoughts on the USL's development and their quality over the years? I think the soccer in America has shown the whole world that we're advancing tremendously. And this is the whole. Any organization that you can talk about it is in progression mode and a growing mode. Our academies, the national team, youth, the college game that I love too, has been a big platform for many players that still come from the draft and show that they can be sold to European teams, which is something that doesn't happen in any other country in the world, I guess. And the USL is a very respectable platform that America has very professional players, that have very professional coaches, and the organization is outstanding. The league that is born into the MLS Next is just providing us as well another platform that is going to make us all grow. So overall, I will talk about the development of soccer more than any specific platform. And soccer in America is growing tremendously. You see every weekend how our players in big teams in Europe just make us feel very proud. The competition is high and they're coping with it, and then even being outstanding. So it's a good question to magnify the progress whole. The whole progress of American soccer is incredible. Next, we'll go to Michelle Dapper. Hi, Oscar. When you watch Sacramento on tape, what do you see and what impresses you when they're out there on the field playing? I see a very tough and hard opponent with a very good coach, with very good players. I see a team that is in a competition mode all the time, and very, very tough team to play against, and a lot of talent as well. I think there is not going to be reasons or excuses or not. Have a wonderful match for all. Next, we'll go to Farah Parra. Hello, Oscar. ¿Cómo está? Te habla Farah de Telemundo. Hola. Aquí les regreso a maternidad poco a poco. Bueno, Oscar, quería saber, esperamos un lleno mañana. Toda la ciudad está hablando de esta gran final, lo que significa para la ciudad. Podría ser el primer trofeo en la franquicia de Orlando City en la MLS y sería bajo tu mando. ¿Cuán importante es este logro y cuán importante es también llevar un mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tú quisieras llevar a la fanaticada, a la franquicia y a todo lo que es la ciudad de Orlando? Gracias.
Hola, Farah, me alegra oírte otra vez y espero que estés muy bien y tu familia. Mira, el mensaje claro es de que estamos muy orgullosos de continuar este protagonismo de Orlando en la MLS y ahora en la Copa. Yo creo que en este corto tiempo, en 2 años y medio, ya esta es la segunda final que Orlando en la que va a participar y ojalá que la ganemos. Hasta hoy lo único que podemos contar es que estamos presentes enfrente de la final. Luego hay que ir a ejecutarla mañana enfrente de un equipo que también ha hecho un viaje importante con todos estos juegos de la Copa. Indudablemente el mensaje es hacer sentir a toda la comunidad y a la ciudad de Orlando muy orgullosa del progreso de su club, que se ha convertido en un club protagonista en Major League Soccer y eso es importante. Next, we'll go to John Rojas. Thanks, Oscar, gracias por el tiempo. Ahora decías en inglés que el ambiente en sí no es relevante para ustedes, sino que lo más relevante es el respeto al rival y buscar ser pues, lo mejor de ustedes mismos. Desde que ustedes están como cuerpo técnico en Orlando, obviamente ustedes ya entraron a playoffs, llegaron a la final del MLS is Back, ahora a la final de la US Open Cup. Ganarla no debería resultar por fin en más respeto en general hacia la organización y hacia ustedes como cuerpo técnico y la trayectoria que tienen. Bueno, gracias, John. Yo diría que sí, ¿no? El protagonismo que Orlando ha tenido ya durante estos 2 años y medio ha sido importante y de eso nos sentimos muy orgullosos. Por eso tenemos tanto compromiso con la final, porque sabemos que ganarla, pues lógicamente cerraría un paso importantísimo en esta estadía acá y en el club mismo que tomaría la primera copa, ¿cierto? Oficial. Entonces, yo creo que es una cadena de acontecimientos. Hoy lo que podemos hablar es de que hemos traído a Orlando a otra final y que nos sentimos así, protagonistas, y que ya Orlando es un equipo importante en el Major League Soccer. Ahora lo de mañana hay que enfrentarlo y vivir el presente mañana, ¿no? Mañana hay que vivir ese día y ganar la final. Hay que hacerlo, es un compromiso que tenemos y que lo vamos a luchar, porque enfrente de nuestro está un equipo que también ha hecho muchos méritos para estar ahí. Next, we'll go to Jonathan Check. Thank you. Hi, Oscar. So this, of course, would not be the first, if you're to win it tomorrow night, would not be your first US Open Cup final. You won it with Dallas in 2016 and have a few sort of, your coaching staff, Teshu Akindele, Luis Mutsi, as people who were also part of that are now with Orlando. What memories do you have of that night, that experience, and where did it rank sort of in terms of your favorite soccer memories? Jonathan, thank you. It's great memories, of course. I think we all in our different industries, we have achievements that we always remember. And we consider a product of the effort that we all put into our jobs. And that is not human, that is not content and proud about what you achieve. The good thing is that the game and our job just keep providing us opportunity to do more. And now that we're here in Orlando, I can relate that memory that was so good and then just provide that silverware to FC Dallas after a long time. It was a great step for the club, just being seen in Major League Soccer. And that's what we're trying to do here as well in Orlando, trying to put Orlando in that protagonism and just being seen in the league as a great team, and obviously for the community, and make the community proud on having a team that is always fighting the finals. Obviously tomorrow will be a dream just to win it, or concentrated on do the job enough to do it. We've got time for a few more here before we're joined by midfielder Mauricio Pereira. We'll go next to Erwin Bustamante.
Muy buenas tardes, Oscar Pareja Gómez. ¿Cómo estás? Erwin Bustamante de Sportbar TV. Profe, literalmente mi colega me robó la pregunta. La segunda ocasión que puedes obtener este título con otros personajes que están alrededor también que lo obtuvieron. ¿Cuál es la clave en este momento, teniendo esa experiencia? ¿Cuál es la clave o lo que le dices a los jugadores en este momento para afrontar esa final el día de mañana? Gracias, profe. Bueno, me alegra mucho escucharte. Bueno, la clave, pues yo pienso que sería demasiado pensar que uno tiene la clave, ¿no? Lo que sí tenemos es una gran sugerencia para los jugadores y es que el juego se juega mañana, ¿no? No lo juguemos antes, ni con los contextos de la historia de los clubes, ni de dónde vienen, ni de los partidos que se jugaron antes, y tampoco jugar un partido o hablar de un partido que no se ha jugado, sino estar presentes mañana a la hora del juego, tener un equipo convencido de que con el trabajo que se haga en el campo pues vamos a tener los recursos para ganarla. Entonces esperamos que la preparación haya sido muy buena, que los muchachos se sientan confiados en el buen sentido, pero también que tengan un gran respeto por la competencia y que mañana podamos hacer un muy buen partido y podamos revalidar ese sueño que hemos tenido, pero el partido se juega mañana y ese ha sido el mensaje. Pero bueno. And we'll go next to Jose Rodriguez. Jose, we're having a little trouble hearing you. You might be muted on your end. All right, if we have time, we'll come back to Jose. We'll go one more. Yes, we can hear you now. You can hear me now. Oh, sorry about that. Profesor, quisiera preguntarle, a lo largo de los años en el desarrollo del fútbol de los Estados Unidos, muchas veces hablamos de la MLS y con justa razón, ¿no? Porque llevan el liderato en eso. Pero, ¿qué puede hacer un torneo como la US Open Cup para esa evolución, tomando en cuenta que participan equipos de otras ligas? Y usted que ha tenido la experiencia de ganarlo, me gustaría saber cuál es la evolución que usted ha visto de este torneo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en las diferentes competencias a nivel mundial, las finales o el torneo de Copa ha sido muy prestigioso. Tenemos ejemplos de los mejores países en Europa, en Italia, en Inglaterra, en España. Son torneos muy antiguos. Muchos de ellos han nacido primero que la liga profesional y se ha convertido en un torneo corto, pero un torneo muy tradicional en los países. Yo creo que Estados Unidos tiene un legado muy bonito también, porque es el torneo más viejo que existe. Y es una copa que tiene una historia muy rica también en este país. Entonces, para nosotros sería grandísimo poderla ganar. Yo la gané un día con Dallas y el orgullo que han tenido en la institución ha sido muy bueno. Entonces, me parece que es un gran torneo, corto, pero un torneo de mucho prestigio por su historia. I would like to recognize this important message that we respect the history of this country, and recognizing the Open Cup as the most or the oldest tournament in this country. It has been playing for many teams, many years, even before Major League Soccer. And as many other teams that have a lot of respect for the cup, we have it, and that's why our intention from the first game was trying to win it. And here we are in front of it, in front of the final, and we have much proud of it.
All right, that is going to wrap it up for Oscar. Oscar, thank you very much for joining us. For those media interested, we will have Mauricio Pereira, that would be midfielder and captain Mauricio Pereira next up. Thank you, Oscar. All right, Robert and all, thank you so much. Have a good day. All right, everyone, we have midfielder and captain Mauricio Pereira. Mauricio, thank you for joining us. We'll just get started here with a few comments from you ahead of tomorrow's final and your thoughts of the occasion. Okay, good afternoon to everybody. I think we are in a great moment and in a special occasion for the team and for the club in history. We know that will be a full stadium, and we know already that it's sold out many weeks ago, and we know that the city is really expecting this game. But also we know how to play this kind of game, because in this cup, every game that we played, we knew that if we lose, we are out, and we won all of them, and now we are here in the final. So I think it's a moment to enjoy and to get with responsibility, knowing that that could be the first trophy in Orlando City history. All right, we'll open up to questions. We'll go first to Austin David. Good afternoon, Mauricio. This has been a cup run for you guys where every single game has been at home. You've been able to play in front of your fans the entire way. Just kind of in a general sense, talk about the run this team has made in this cup and getting to this point, being able to host the final and being able to play in front of your home fans. Just kind of talk about the importance of that. Yeah, it's fantastic for us play with our people and with our fans around us. They were following us during the season, and in this case with the full stadium, I think it's a great opportunity for us to give them a how do you say, to give them happiness. They deserve it, because long time ago this team is building many things, and in our case we are almost all of us 3 years together working, and we deserve to be in this final. Now we need one more step. We know will be not easy for the guys who are thinking that this game, because it's against a USL team, will be easy. They don't know how Sacramento play. We know already how they are here and how they beat Kansas, how they beat LA Galaxy. We see many games of them, so we know the importance of this tournament and the importance for the city too. We'll go next to Rob McAllister. All right, thank you, Mauricio. Wanted to ask you, you had troubles this season when other team would score first, but the cup has been a little bit different, where you would go down and you'd be able to come back 3 times now. How has that impacted the way you guys have played in the league as of late? Has that given you a new set of confidence? Yeah, we are coming in a great moment now. We know that the last 4 games we're winning, and we got good results in the last minutes. Even the last game, it was for the season against Seattle, and we were losing 2-0, and we could
we missed a penalty and we had the opportunity to score 3 goals. So it shows the moment that the team is passing now. But in the cup, we've been many times against Miami. They score in the extra time, and then we score again, and we beat them in the penalties. Same happened with Nashville, that we scored in the last minute. So this is something that it shows how the team is preparing for all these kind of games, that we know that if we lose, we are out, and the final is some special moment for this. We are not thinking that we'll be losing the game, but we are ready for all the circumstances that the game will give us. Next, we'll go to Mike Gramajo. Thank you, Rob. Hola, Mauri, y gracias por tomar el tiempo. Te quería preguntar, el equipo entra a este partido con 4 victorias de manera consecutiva, donde están ganando. Ya están en una forma que a la recta final del campeonato están entrando a jugar una final en este torneo. ¿Cómo está el equipo ahora, especialmente con ese logro de estos 4 partidos que tienen ya de racha, y la importancia de no sobreestimar un equipo que viene de la segunda división, pero obviamente ha sido su caso para jugar en esta final? Gracias. Sí, como dije, primero que nada, como dije anteriormente, quien piense que va a ser un partido fácil jugar con Sacramento es porque no conocen el estilo de juego que tienen, los jugadores que tienen y la manera que lo han hecho durante la Copa. Le han ganado a Galaxy, le han ganado a Kansas en los últimos partidos y han demostrado que son merecedores, al igual que nosotros, de estar en esta final. El momento del equipo es bueno, obviamente, luego de una victoria el equipo está bien, porque obviamente el ambiente de trabajo, si bien siempre es muy serio y siempre se trabaja bien, después de una victoria todo se ve de mejor manera, pero nosotros somos conscientes que son momentos, y si bien en los momentos que estuvimos mal no nos caímos y no nos enterramos bajo tierra, sabemos que ahora el estar atravesando un buen momento no nos garantiza nada. Entonces, la manera en que hay que afrontarlo es con seriedad, primero que nada, respetando al rival, respetándonos a nosotros mismos y la manera que tenemos de jugar y la identidad de juego que hemos creado en estos años y que nos ha llevado a jugar nuestra segunda final, que nos ha llevado a jugar 2 veces playoff y hoy en día estar en zona de clasificación de playoff. Entonces creo que nos hemos ganado un nombre a base de resultados y podemos seguir haciéndolo a base de trofeos. Somos conscientes de lo que nos jugamos y estamos muy expectantes de eso. Next, we'll go to Jonathan Siegel. Awesome. Hi there. This is Jonathan Siegel from MLSsoccer.com. I wanted to ask you about the trick, or perhaps the key to navigating facing a lower division team. Throughout your professional career, I'm sure you've played many of these matches in cups and so forth, but in different countries. What do you think is most important when playing a team like Sacramento, knowing the mentality they're going to bring? And frankly, they've shown throughout this tournament already with beating 3 MLS teams in San Jose, Los Angeles, and Kansas City. Yeah, I think there is not a key to win these kind of games. The most important is knowing the importance of the game, and always you have to respect the rival that you have in front. Doesn't matter if they are from USL or if they are from MLS or Premier League, doesn't matter. Always, I think the most important for a soccer player is respect the rival that you have in front, knowing that the desire that we have to win this trophy, they have too, and we will fight for it. We have many weapons, and we are working during the week, knowing the opponent and knowing how they can hurt us. We know how we can hurt them too, but will be an important game, a difficult game, and knowing that in finals the most important is winning. Doesn't matter how you play. Sometimes if you can win 0-0, I will take it. So knowing that we have 90 minutes and they will bring a lot of energy, we will have the energy too, but with experience we can handle this kind of games.
Got time for a few more questions with Mauricio. We'll next go to Kevin Wynn. Hey Mauricio, hope you're doing okay. I have a quick two-parter. You know, you guys were originally slated to play over the weekend. As a player, do you prefer to have the extra days off, or would you have liked to have played? And then lastly, you know, where does this game, this final, rank in your career, Mauricio? No, we doesn't matter for us. We are ready to compete all the time. In my case, personally, I prefer to have a long week. It's better for the recovery, not for the days off. I mean, we didn't have it. It's just for try to have more time to prepare the game. In my case, it's my fifth, sixth final that I played, and here in Orlando is my second, and I had not the opportunity to win the last time when we played the MLS back against Portland. So I'm really anxious and expecting this final that hopefully we will get the trophy. Next, we'll go to John Rojas. Thanks, Mauricio. Precisamente hablando de eso, la final del MLS is Back, entrar a los playoffs por primera vez, ahora esta final de US Open Cup, todo con Oscar y el cuerpo técnico y ustedes en ese grupo, ¿ganarla debería resultar en un poco más de respeto para la organización y para ese cuerpo técnico en general, desde afuera? Creo que sí, creo que a veces se habla mucho de otros equipos y no se nombra mucho Orlando City, incluso teniendo en cuenta el cambio brusco que ha tenido la institución y cómo nos hemos habituado a estar en zona de clasificación de playoff en este último tiempo. El primer año lo conseguimos con muchas fechas de anticipación. El año pasado, en la última fecha, fuimos justos merecedores de ese lugar. Y este año, hoy en día, en estos momentos, estamos en zona de clasificación gracias a los resultados que hemos conseguido. Creo que se vienen haciendo las cosas muy bien en el equipo y se ha creado un grupo de trabajo muy bueno, tanto cuerpo técnico como jugadores. Creo que estamos en armonía, todos queremos lo mismo y todos queremos conseguir cosas con el club, siempre priorizando al equipo y a la parte grupal por sobre las individualidades. Y cuando eso sucede, creo que es cuando se empiezan a ver los frutos. Ya tuvimos la oportunidad de jugar una final que la perdimos y ahora tenemos otra final que está haciendo mañana. Después lo que venga en adelante, los playoffs o lo que pueda venir más adelante se verá, pero creo que un trofeo sí nos daría un cierto respeto que incluso sin el trofeo creo que ya nos hemos ganado. We'll do 3 more questions. We'll go next to Jose Rodriguez. Thank you. Mauricio, ¿es difícil cargar con el protagonismo en una final? Muchas gracias. Depende. Las finales, por lo menos como me han enseñado a mí, y hace mucho tiempo que tuve la oportunidad de jugar varias, las finales se ganan, como se dice a veces que los clásicos se ganan. Entonces, no creo que sea difícil ser protagonista porque lo tenemos que tomar como un partido más. Es un poco, obviamente, la ansiedad a veces, sobre todo en los chicos jóvenes, tal vez, que lo toman como algo mayor de lo que en realidad es. Te puede jugar en contra y te puede jugar una mala pasada. Entonces, hay que tomarlo con la seriedad que se toman todos los partidos que hemos enfrentado en este torneo en MLS y en la Open Cup hasta la fecha. Tomándolo de esa manera, creo que tenemos armas para ganar, pero que la ansiedad no nos juegue en contra. Eso es lo único que, por lo menos en mi caso, puedo esperar y puedo intentar ayudar a mis compañeros para manejar eso. We'll next go to Erwin Bustamante. Mauricio, buenas tardes. Erwin Bustamante, Sport Bar TV. Ayer tuve el placer de disfrutar un poco del entrenamiento que estuvieron ustedes y realmente este equipo ya no son amigos, es una familia como tal. Tú como líder de esta familia, ¿qué le enseña a estos jóvenes que van a estar en su primera final ya que has pasado por tantas finales? Y otra pregunta, importante ganar mañana tanto por el primer trofeo para Orlando, pero también una CONCACAF. Sí, mirá, te agradezco las palabras porque
me eriza lo que decís porque lo siento muy personal. En el vestuario siempre se habla de que somos una familia y es así, como bien lo dijiste, nos hemos convertido en eso porque ya excede lo futbolístico, todos tenemos una gran relación en lo que es fuera del campo, mismo en el vestuario no hay ningún tipo de roce y es muy difícil encontrar eso en un plantel de profesionales con diferentes culturas y con diferentes edades y trayectorias. En este momento te puedo decir que estamos muy preparados, que estamos muy bien. El resultado de mañana no cambiará eso, en lo que nos hemos convertido y en lo que hemos hecho por la institución, todos los jugadores que somos parte ahora y los que han pasado en este proceso en estos años. Pero así es como lo vivimos con alegría y cuando nos toca ganar, como el momento que estamos atravesando ahora, y con tristeza en la derrota, pero siempre juntos. Eso es un poco lo que define a Orlando City y lo que puede ver las personas, como en tu caso que estuviste, que pueden verlo de adentro. Perdón, no me acuerdo de tu otra pregunta, ¿cuál era? Sobre CONCACAF Champions League. Sí. Sí, es importante. Creo que los trofeos son los que te llevan a jugar las grandes competiciones. Hemos estado muy cerca de conseguirlo en años anteriores y creo que ahora es un partido que tenemos y es el paso más cerca que tenemos para poder clasificar una competición de tanto prestigio. And we'll go final question to Michelle Dapper. Hi, Mauricio. You talked about how you've watched a lot of games from the Republic FC. And what are some of the things they do that maybe scare you, or what are some just really things that they do really well on the field? Yeah, we examine everything what they do. We know how they can hurt us. I will not share this here, but of course we have caution about all these kind of things. But the most important for us and for the soccer that we want to play is what Orlando City will do tomorrow in the field. And for that, the most important is know their weakness and how we can handle this game. So we already have the information. Now it's just going there and do everything what we were during the week. All right. Thank you, everyone, for joining us. Thank you, Mauricio, for your time today. Best of luck in the final tomorrow night. As a reminder for everyone, Sacramento's press conference will begin at 2 p.m. using this same link. Thank you. Thank you. Bye.